video I'm going to explain the miracle of the water tank. Neste vídeo vou explicar o milagre do aguaceiro. As you know, I had identified several Bible pages that I wanted to read again to get the information. Identifiquei várias páginas da Bíblia que eu queria verificar de novo. And I had been on 1235 e estava no 1, 2, 3, 5. These are the numbers, 2 through 5 are the numbers that related to the city. Esses são os números que pertencem à cidade. In the past, I had just been reading the page once. And then at some point I realised that I wanted to read it again in case I had missed information. Na passado estava lendo a página só uma vez, mas eu percebi que precisava ler várias vezes para receber todas as informações da página. My original system had been this column first. Meu primeiro jeito estava esse coluna, and I was reading the English first, then the Spanish on this side, then the Portuguese on this side, then the Spanish on that side, and the Portuguese on that side. Na passado estava inglês primeiro e depois espanhol, português, espanhol, português. But recently I realised there were other ways that I could read these pages, depending on which column I read first. Mas recentemente percebi que tem vários jeitos que eu posso ler a página. So as I was reading more and more pages, I ended up reading the pages more and more times as I was reading the page and then reading it again, but still finding new information. Quando estava lendo as páginas, percebi que preciso mais vezes para ler a página para pegar mais informações. So I had been on this page, the one for the city, and I had read it 6 times already, and I thought, you know what, 6 times? I've read the page 6 times, it's enough. Estava na página com os números de cidade e pensei, eu já li essa página 6 vezes. Com certeza deve ser bastante. So I thought, let me go to the next page and I'll start reading the next page, even though I hadn't finished really with that page. I thought, it's been 6 times, I'll go into the next page. Pensei, eu vou parar de ler 2, 3, 5 e ir para 190 para começar a próxima página. When I arrived at page 190, I saw 666, and that had been exactly the 6 times that I had read the previous page. Quando cheguei na página 109, percebi que estava com os números 666. Aparece que é o mesmo número das vezes que eu li a última página. Eu percebi isso, I noticed this. But I started reading, mas eu comecei lendo e eu vi 7 days. Seven days, and then 8 days. And when I looked at the end of the page, I saw 7 times, but right next to 6 and 8. Eu percebi que a página estava com os números 7, 7 e 8. E também aqui 7. E embaixo do 7 tive 6 e 8. Now, if you remember with the water tank issue that we had,
there had been this thing that had said it had run when I was trying to clear out the water tank that had been contaminated. I had run it for 6 hours, but then I had been told, why don't you run it for 7 hours? Why don't you run it for 8 hours? Anyway, and that was exactly the issue with the number of hours that had to be run for the water tank. Porque quando estava com a aguaceiro, a problema com a tanque de água que estava contaminado, as páginas estavam me informando, estava tentando limpar a água, limpar o tanque para deixar a água cair. E estava falando, deixa a água a passar para 6 horas, 7 horas, até 8 horas. E percebi, foi o mesmo número de tanque de água. And this page is also about with water, the uncleanness, water, bathing with water, uncleanness. Essa página estava sobre a impureza e a necessidade para banhar com água. So I said to myself, let me read this page. I won't leave it at 6 readings. I'll try and do the 9 readings. Então pensei, eu vou voltar para a última página e ler ele 9 vezes, não 6 vezes. When I went back, that is when I perceived the revelation that the water is what is carrying the problem for the black community. Quando eu voltei para a próxima, para ali de novo, essa foi quando eu percebi a revelação que foi a água que está trouxendo a problema de ser para o pobre brasileiro. I realized that it was not a threat in the future, but something that had already been happening for many years. It said since they were young, they've been drinking this water, and this is what is the problem with the Sir, and that is how they are administering the Sir to the city. Quando eu li a próxima vez, foi essa vez que eu percebi a revelação que a Sir está sendo eles estavam usando o sistema de água para colocar o problema de ser para o pobre. It was a miracle. Foi milagre. It said, Son of man, say to the land, you are a land that has no rain or showers in the day of wrath, but actually means indignation. Filho do homem, diga a esta terra, você é uma terra que não tem tido chuva, nem aguaceiros no dia da ira. What it's saying is that the water, it doesn't seem safe to drink, and in fact, you're going to have to you may not be able to even use your showers when things get bad. Dizendo que aparece que a água não é boa para beber, você não pode beber essa água, e também você vai precisar defesos no dia do ira, porque talvez faz uma coisa ruim, mais ruim com a água. Aparece você não pode tomar banho. But it was a complete miracle. Foi milagre total because of the numbers of the city and the numbers of the 9. Por causa dos números da cidade e o número de 9. E também, this revelation was different than the other revelations. This revelation, Yehova spoke to the entire people. Nessa revelação, Yehova mostrou para todo o povo, desculpa. Esse tipo de milagre eu nunca imaginei, porque Yehova mostrou às pessoas o problema de tanque de água
it was amazing that Yehova showed the entire community. He made a revelation for the entire community. He showed them so much. Ele mostrou. Ele estava falando com a comunidade. É isso mesmo. And after making the video, I realized that the first passage on page 1235 is actually 235.